For the first time in a long time, we feel the hope. It's in the air. The winds of change are blowing. We're pulling the plug on despair. We've traveled quite the distance, but the road ahead is long. From tyranny to democracy, from dictators to leaders with revolutions on the way. But you already know that song. But what if I told you I dream of so much more? Of unity and understanding, of accepting variance without branding, of standing behind the last man standing. Don't tell me you're not eager to see our region thrive. With a little sweat and toil, the dead will be revived. And once again, we'll be alive. Once again, we'll be alive. قلبي مبسوط باللي اتقال وهيخليني أبوح بسره لعلك تسمعيني. يعني لو قلتلك حلمي أكبر من شارع مرصوف ومية صافية ووظايف لإخواتنا، تصدقيني؟ يعني لو قلتلك نشتغل عشان بلادنا تكون في مقدمة الأمم، توافقيني؟ يعني لو اشتغلنا عشان أفكار جديدة زي أبل ومايكروسوفت يكون أصحابهم محمد وبطرس ونادية وهدية، تساعديني؟ يعني لو حلمت بالطلبة من كل العالم يسافروا عشان يدرسوا في جامعة بغداد والشرق والقاهرة، يا ترى في حلمي تشاركيني؟ تصدقيني أو ما تصدقنيش، توافقيني أو ما توافقينيش، تشاركيني أو ما تشاركينيش، مشروع الإصلاح والنهضة ابتدى، واللي بنحلم بيه النهاردة بكرة هيكون واقع، نبني أركانه وفي حضنه نعيش. It starts with a conversation, an understanding that we reach, and we'll only get there if we all talk and we all listen, if we take turns with our expression, if we get past our first impressions that our differences are too big to overcome, that the other's not my brother, that she's different, not my sister, if we stop with the accusing and the being sinister, if we remember how we all stood together to get to the better, to get past the thugs and the snipers and the stormy weather. Before we take a step from here, we need to have a collective vision, need to come to our decisions with respect and love and more conviction and less aggression and friction. مشروع النهضة اللي مبني على فرد واللي عليه كان يا مكان. ما نركزش على إنسان وننسى الأهم، وهو التفاهم والتفاعل بين الإنسان مع الإنسان. لما واحد فينا يبدع ويتميز نشجعه، ما نفشلهوش. في البلاد اللي اتقدمت المبدعين ما بيتهنوش. وانت اللي بتحب مبدع بالله عليك ما تعظمهوش. الاقتصاد اقتصادي والعالم عالم والسياسي سياسي، مش كله يتكلم في اللي يعرفه وما يعرفوش. أول ركن في النهضة هو تفاعل فكري بينك انت وهي وهو وأنا. لازم يكون لنا رؤية قبل ما نتحرك من هنا. ممكن تتمسك برأيك، لكن لازم نتقبل بعضنا. في الآخر انت مش عايش مع اللي زيك، انت عايش معانا كلنا. For so long we've only dared to dream our hopes when we're asleep, and now we finally get a chance to do it in the life we live, to plan our dreams, to use our gifts, to give our skills and projects life, to follow through. Imagine that. Imagine buildings built to code and hospitals with research teams beaming with life, bursting at the seams with cures and treatments and all our dreams, and schools that encourage innovation instead of pages of memorization. Imagine if our education was the best that could be got, if our kids weren't always the have-nots. عنصرنا الثاني في النهضة هو الإبداع. حاجتنا الأفكار جديدة مش محتاجة إقناع. يلا يا جدع يا زلمة يا زول، شاركنا في الإبداع بفعل وقول. مش عاوزين مليون خبير في سياسة وكورة، عاوزين مليون مبدع يغيروا لنا الصورة. صورة الأخلاق والصحة والتعليم في بلادي، صورة المشاركة والتفاهم بين ولادك وولادي. فكر كويس إيه المميز فيك وتقدر تقدمه. جواك مصباح إبداع، دور عليه عشان تستخدمه. سجل فكرتك وعلى 320reality.com حملها. اتحرك، الفكرة زي الوردة تموت لما تهملها. Imagine all that we could do if all our children learned to read and write, if every morning wasn't a fight for whatever scraps were left on the table, if instead of being the sleeping giant, we all woke up, we all stood up, we all did the opposite of giving up. So let's stop talking and analyzing. Let's stop with the philosophizing that only leads to aggrandizing some while knocking down the rest. We've patted ourselves on the back. We've had our break, we've had our rest. It's time to build our bridges and cross them too. It's time to make the dream come true. It's time to go from I to we, and only then will I truly be.
بدأنا بالفكر لأنه بيحدد لك الطريق قدامك، وتنينا بالإبداع لأنه نور، لما الطريق يضلم النور يكشف ظلامك، وتلتنا بالتنمية لأنها إنتاج وواقع ملموس هتأثر في حياتي وحياتك تأثير إيجابي ومحسوس. موضوعنا مش حوارات في تويتات في كام فيسبوك لايك على كومنتات، موضوعنا عامل زي راجل عاوز يقطع مسافة، سوا حددنا له المسافة ورسمنا له الطريق، وادينا له مصباح إبداع يكون له في الطريق صديق، وعرفناه بمسافر خبير يكون له ناصح ورفيق. يا ولاد بلدنا، هدفنا إن مشروعاتكم وإبداعاتكم وأفكاركم توصل للعالمية، وإن أصحاب الأفكار المتميزة يشوفوا مشروعاتهم بتكبر قدامهم وبتحقق تنمية حقيقية. Just close your eyes and picture it. A world where people don't just quit at the first roadblock, where they admit to differences and recommit to stand together in spite of them. So go ahead and pinch yourself. It's not a dream, not a fleeting fantasy, a world of grace and amnesty. It's already happening. We've already begun tackling, rebuilding and reviving. We're past the just surviving. But we need her and him and you. Need you to tell us what to do, to share your plans and your dreams too. Need you to add your voice to ours, 'cause one and one makes power. Let's do it now. Let's not wait for the 11th hour. طول عمري وحلمي أنا بلادي تكون متقدمة، وبناها يكون أعلى بنا، وأكون أنا طوبة في البنا، من غير لا هيصة ودندنة، من غير ما أقول سويت أنا. القصة إحنا مش أنا، ولو في إحنا هكون أنا.